Right, good morning everybody. It seems yeah, right. So as I told you the other day, so we are going to learn the subject verb agreements as a second part of it. So we have to understand what are the agreements between a subject and predicate. So these things are very important ones, right? Very nice. So in our even in our previous class we discussed, right? In our previous class we discussed some rules. Does anyone have idea with regard to what are the subject verb agreements we have discussed in the earlier part? Earlier part means nothing but yesterday. Even yesterday only we discussed some things, right? Subject verb agreements we have. Yeah, everybody, right? So everyone, good evening everybody. So how many of you have attended yesterday's live class? So yesterday's live class, right? Right. So yesterday we discussed a few things with regard to subject verb agreements, right? So when it comes to subject verb agreements, yesterday we discussed some things. Though among those, especially the things that we learn are, right, these are right. So just a moment. So out of those, especially we discussed about singular subject takes singular verb and plural subject takes plural verb, right? So these things only, but it seems like a it's a single rule. But with regard to this rule, yesterday I have shown you around 22, right? There's two lives are going on. Is it it? Is two lives are going on? No. It's not two lives. Actually, single live only, I think. Okay. Okay, right, very nice. Okay. So it's not actually is two lives are going on. Is two lives are going on. But actually, see that I have scheduled, but the schedule it is a WRTC. So as it is not permitted to RTMP, just so I went through different parts. Okay. Right, man. Right. Okay. So actually, is two lives are going on, right? Mostly, it may not. Okay. So let it be. I will end the stream, right? Very good. Right, everybody. Good evening, Satya. Good evening, Sandeep, Teja, Satya, as well as Kalyani and Danush brother. So you people, right? Very good evening. So today, even we are going to discuss about these subject verb agreements with regard to subject and verb, in what way they are to be agreed each other, right? We are going to discuss, right? So in our previous class lo నేను క్లాస్లో చెప్పాను, సింగులర్ నౌన్ టేక్స్ సింగులర్ వర్బే, ప్లూరల్ నౌన్ టేక్స్ ప్లూరల్ వర్బ్ అను. కానీ సింగులర్ నౌన్స్ is even singular noun takes around 12 times of it. So what are those we discussed? Singular noun as well as countable nouns when they considered as a unit,
we have to consider as it's a singular one. Yeah. Yeah, definitely, man, definitely. So my blessings are always with you. Okay, just go ahead. You will clear. There is no doubt at all. Right? So everybody just wish my one of student is going to write NTSC exam after 1 hour. So one of my students, Sandeep, he is going to write NTSC examination after 1 hour. Just wish him best of luck in the comment section. Okay. Right, you have to wish it, right? Okay, right, let us see that. What are subject verb agreements? So what are subject verb agreements? Out of them, even we have discussed in the earlier day. Just let me recall the other days. The things what did we discuss in the earlier day? Just let us recall it. And afterwards we need to go ahead with different things under the subject verb agreements. సో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్స్లో మనం ఏమైతే నేర్చుకున్నామో ఆ విషయాలను ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసుకుని ఒకసారి జస్ట్ వాటిని రీక్యాప్యులేట్ చేసుకుని రెస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ నేర్చుకునే ప్రయత్నం అనేది మనం రైట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. రైట్, చూద్దాం, చూడండి. యా, బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ సందీప్. సే సో సందీప్, యువర్ విషన్ మ్యాన్, రైట్? ధనుష్, వై డిడ్ యూ డిలీట్? డోంట్ delete it, man. Okay, just write it. So that is what wherever you go, if you are good enough over the teaching part, if you are good enough on some subjects, so subject knowledge is important, so that is what better go ahead. So Satya, you have to, but first thing you have to prepare some things. Okay, what are those? Let us, so I'll tell you later. Yeah. Hey, right, see, Arfa wished Sandeep, so Arfa, even Sandeep also one of my best student. Now he has come to class 10. Okay, grade 10, he has come to grade 10. And though he has come to grade 10, he has a YouTube channel. He teaches their maths and science in 2 languages, in English as well as Hindi. So such a talented one. So and now he is going to write NTS examination after 1 hour on the online part, right? So very good. So I wish you best of luck to Sandeep, right? So on behalf of all the students, on behalf of all the well wishes of Sandeep, right, I would like to wish him a very best of luck, right? So let us continue. So subject is who or what the sentence is about. What is subject means? See, it says that is who or what the sentence is about. See, the compound subject is 2 or more nouns. Yesterday we discussed about the collective noun. So as well as two proper nouns. We discussed about the compound noun and 2 proper nouns. Okay, so compound noun means 2 proper nouns were used together by using and. Okay, friend and foe. Okay, ఇలా మనం 2 ప్రొనౌన్స్ని, అది 2 ప్రాపర్ నౌన్స్ని అండ్తో కంబైన్ చేసి మనం ఉపయోగించేటప్పుడు వాటిని కాంపౌండ్ సబ్జెక్ట్స్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ఇలా మనం కాంపౌండ్ గురించి సబ్జెక్ట్ గురించి చూసాం. చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఎగ్జాంపుల్, ద స్టూడెంట్స్ టేక్ నోట్స్ ఇన్ క్లాస్. ద టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్స్ వర్క్ హార్డ్. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్, ద స్టూడెంట్స్ take notes in class. The students take notes in class. Here in the first sentence, students is a subject. Yeah, Hanshita, good evening. Right, I don't want to disturb you people. That is what. Okay, and the second one, see that the teacher and the students work hard. So in the sentence, second sentence, the teacher and the student work hard. That means the teacher work hard
as well as the student, but both here the teacher and the student. The teacher and student, see ఇక్కడ నా ప్రొనౌన్సియేషన్లో కూడా డిఫరెన్స్ని బట్టి మనం మీనింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అని నేను చెప్పాను. The teacher and the student, the teacher and the students work hard. What is the meaning difference between, see, while I'm reading this sentence, you have to find out what difference that we have to maintain, what difference that we have to notice while pronouncing the sentence. While reading the sentence, suppose if I read the sentence like this: the teachers and the students work hard. So instead of that, if I read like this: the teachers and students work hard, right? So yesterday మీకు చెప్పాను, ఏవైనా రెండు ప్రాపర్ నౌన్స్కి ముందు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ని ఉపయోగిస్తే అవి వేరియస్ పార్ట్స్ని తెలియచేస్తాయి. అలా కాకుండా మనం ఓన్లీ ఒకే ఒక డిటర్మైనర్ని ఉపయోగించి టూ ప్రాపర్ నౌన్స్ కంబైన్ చేస్తే అది కాంపౌండ్ సబ్జెక్ట్ కన్సిడర్ చేయాలని చెప్పి. కాబట్టి ఈ సెంటెన్స్లో మనకి టీచర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అనేది కాంపౌండ్ నౌన్ అది. ఓకే, సో అది మనం దాన్ని కాంపౌండ్ నౌన్గా కన్సిడర్ చేయాలి. సో అర్థమైంది ఎక్కువ వరకు మీకు? ఓకే, సో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ సంబంధించిన రూల్స్ చూడండి ఒక్కసారి. జస్ట్ మనం నన్ను డిస్కస్ చేసినవి ఉంటాయి కొన్ని, వాటి తర్వాత మీకు కంటిన్యూషన్గా వస్తాయి. రైట్, చూడండి. వెన్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ సింగులర్, యూజ్ ఎ సింగులర్ వర్బ్. మోస్ట్ సింగులర్ వర్బ్స్ ఎండ్స్ ఇన్ ఎస్. So in simple way, Dan writes, plays, walks. Eats, says, like this. Okay, సో నేను మనం చెప్పుకున్నాం సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్కి సింగులర్ వర్బ్స్ వస్తాయి. సింగులర్ వర్బ్స్ ఎలా ఉంటుండే, బేస్ ఫామ్కి ఎస్ కానీ ఎస్ కానీ యాడ్ అయ్యి సఫెక్స్గా యాడ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో అలాంటి ఉన్నటువంటి వర్బ్స్ని మనం సింగులర్ వర్బ్స్కి కన్సిడర్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే అవి సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటుగా ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. జూలీ డాన్సెస్ ఎట్ ద పార్టీ. జూలీ డాన్సెస్. సో the letters which were given in a different color, see, it is after Julie. Julie dances at the party, right? The second rule, see, when the subject is plural, use plural verb. Generally plural verbs are not formed by adding s or yes like plural nouns. ఇప్పుడు మనం ప్లోరల్ వర్బ్ అనగానే ఇప్పుడు మనం ప్లోరల్ నౌన్స్ గుర్తించుకున్నాం. బుక్స్ అవుతుంది, నైవ్స్ అవుతుంది, బాక్సెస్ అవుతుంది అని చెప్పి మనం నేర్చుకున్నాం గతంలో. సో వాటిని బట్టి మనం ప్లోరల్ కదా, ప్లోరల్ చెప్పాలి అంటే సపోజ్ మీకు ప్లోరల్ అంటే అర్థమైంది కదా. సపోజ్ గర్ల్, GIRL, గర్ల్, దానికి ప్లోరల్ కావాలంటే గర్ల్స్ అంటాం, రైట్? డూ యూ నో? సో డస్ ఎనీవన్ నో వాట్ ఈస్ ద ప్లోరల్ ఆఫ్ ఫిష్? What is the plural of fish? Please comment in the comment section. What is the plural form of fish? FISH. Okay, fish itself, isn't it? Yes, fishes. Very good, Dhanush. No, still ఇంకా ట్రై చేయండి, మీరు మిగిలిన వారు కూడా పెడతా ప్రయత్నం చేయండి. సో టెల్ మీ, వాట్ ఈస్ ద ప్లూరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫిష్? FISH. ఫిష్ అనే దానికి ప్లూరల్ ఏంటి? మనకి జనరల్గా చెప్తున్నాం, గర్ల్కి గర్ల్స్, బాయ్కి బాయ్స్, సిటీకి సిటీస్, బుక్కి బుక్స్ అన్నాం. యా, హన్షిత, యు ఆర్ కరెక్ట్. ధనుష్ అండ్ సత్య, యూ హ్యావ్ టు లర్న్ FISH fish. FISH fish we use both in the singular as well as plural. So even it's plural also, only FISH fish only. Very good. Okay, very good. Okay, right. See the third rule, see the two singular subjects connected by or nor. See, connected by or nor. Connected by or nor. Here you have to look at the sentence. Don't get confusion over here. So while looking at the sentence, don't get confusion. Just you need to make it the sentence. See, here you have to look at the sentence, right? So here see the first one, or, it's not or, by or nor. By or nor.
This one is okay by ఆర్ ఆర్ నాట్. సో ఏవైనా రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఆర్తో కానీ లేదా ఎన్ఓఆర్ నార్తో కానీ కంబైన్ చేసి ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు కూడా మనం ఆ టైంలో కూడా మనం ఏ వర్బ్ని ఉపయోగించాలంటే సింగులర్ వర్బ్నే ఉపయోగించాలి. ఓకే, క్లియర్? అందరికీ అర్థమైందా? ఓకే, రైట్. లెట్ us see the next one. Yes. Okay, right. I'll tell you. So I'll explain. Okay. చూడండి, మనం ఏవైనా రెండు ప్రాపర్ నౌన్స్ని ఆర్తో కానీ లేదా నార్తో కానీ కంబైన్ చేసేటప్పుడు, అంటే సపోజ్ మనం ఇప్పుడు రెండు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలనుకున్నాం. సో భామని ఆర్ సత్య. భామని ఆర్ సత్య ఈట్ అనాలా, ఈట్స్ అనాలా? అందరూ వింటున్నారా? ఆర్ యు ఆర్ లిజనింగ్? సో నౌ ఐ గేవ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. భామని ఆర్ సత్య డాష్ eat or eats. What is the correct answer? Can I write on the screen? See, I will write on the screen. See, I will write on the screen. Right. I will write on the screen. See, Bhamani or Satya eat or eats. Now tell me, here do we have to use eat or eats? Yes, eats is the correct, because ఇక్కడ రెండు చూడండి, మనం ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ భామని అనేది ఒక ప్రాపర్ నౌన్, సత్య అనేది ఒక ప్రాపర్ నౌన్. రెండు ప్రాపర్ నౌన్స్ని ఇదిగో ఆర్తో కానీ అలాగే నార్తో కానీ కంబైన్ చేసేటప్పుడు వాటి తర్వాత వచ్చేటువంటి వర్బు ఖచ్చితంగా ఏమవ్వాలంటే అది సింగులర్ వర్బ్ అవ్వాలి. అర్థమైంది మీకు ఇది? ప్రబల్పిడా? ఓకే, ఎస్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాయండి మీరందరూ కూడా మనసుకు ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఈచ్ వన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ని కామెంట్ సెక్షన్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ పంపించండి. Each one an example. Each one example. Try to give one example. Try to give one example each. Singular మీకు 3 points చెప్పాను ఇప్పటివరకు. సింగులర్ సబ్జెక్ట్ టేక్స్ సింగులర్ వర్బ్, ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ టేక్స్ ప్లూరల్ వర్బ్. అలాగే రెండు ప్రాపర్ ప్రొనౌన్స్ ఆర్తో కానీ నార్తో కానీ కంబైన్ అయ్యేటప్పుడు దాని తర్వాత ఉండే వర్బ్ కూడా సింగులర్ వర్బే. సారీ టు సే, యాక్చువల్లీ నౌ ఐమ్ హ్యావింగ్ టీ, దట్ ఈస్ వై ఐ ఆస్క్ యూ టు సెండ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవర్ ద స్క్రీన్, రైట్? ప్లీజ్ పుట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. Are you all trying? Are you all trying or not? But when it comes to a reply, there is no replies, there is no comments on the comment section. So that is why I asked you. Yes, Raju or Ravi swims until they become tired. Very good. Nice example, Arfa. Okay. Right. The rest of you people have to try. Rest of has to say. Just make it. Just give a work to your brain. If you don't give work to your brain, yes. Pavani or Satya comes into the college. Yes, I didn't understand. Dhanush. Okay. సో ధనుష్కి అర్థం కాలేదు అన్నాడు. వెరీ గుడ్. మరొకసారి చెప్తే ఇబ్బంది ఏం లేదు. ధనుష్ జాగ్రత్త విను. ఏవైనా రెండు ప్రొనౌన్స్ని
వినండి ఒకసారి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ పెట్టిన వాళ్ళు వెరీ గుడ్, మీరు మంచిగా వాళ్ళు అలా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి. అలాగే ఎగ్జాంపుల్ పెట్టిన వాళ్ళు మీరు అందరూ ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తున్నా, నేను చెప్పిన తర్వాత అందరూ ఖచ్చితంగా ఎగ్జాంపుల్ పెట్టాలి చాట్ బాక్స్లో. రైట్, అందరికీ అర్థమవుతుందా? సో కళ్యాణి, అనిషిత, మీరందరూ కూడా మళ్ళీ జాగ్రత్తగా వినండి నేను చెప్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ మళ్ళీ రాస్తాను చూడండి. ఓకే, చూడండి, రెండు ప్రాపర్ ప్రొనౌన్స్ని, ప్రాపర్ నౌన్స్ని అంటే 2 నౌన్స్ని చూడండి ఆర్తో కానీ లేదా ఇగో నార్, ఎన్ఓఆర్ నార్తో కానీ కంబైన్ చేస్తే, ఓకే, కంబైన్ చేస్తే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వాటి తర్వాత ఉపయోగించవలసినటువంటి వర్బ్ ఖచ్చితంగా సింగులర్ వర్బ్ అయి ఉండాలి. సింగులర్ వర్బ్ అంటే వర్బ్కి ఎస్ఆర్ ఈఎస్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? రైట్. సో వన్స్ అగైన్ I'll tell you, listen. If we happen to use 2 proper nouns by using either or nor, the followed verb must be singular verb. Singular verb means nothing but the verb has to be added either s or es. This is the rule. So for this example I'll give you. Okay, clear everyone? So I'll give you one example on the screen. Later you have to give an example. See, either like see there, Ramu or Sita. Ramu or Sita comes here. So what does it mean? What does it mean here? What is the meaning of this sentence? ఈ సెంటెన్స్ చూడండి, మీనింగ్ ఏం చూస్తే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ మీనింగ్ ఈ విధంగా కన్సిడర్ చేయాలి. ఇక్కడ రాముని సీతని రెండు ప్రాపర్ నౌన్స్ని ఇదిగో ఆర్తో కంబైన్ చేసాం. అలాంటప్పుడు వాటి తర్వాత వచ్చేటువంటి వర్బ్ ఖచ్చితంగా మనకి ఎలా ఉండాలంటే అది సింగులర్ వర్బ్ అయి ఉండాలి. కాబట్టి అందుకోసం ఇక్కడ కమ్స్ ఉపయోగించాలి అని చెప్పాం. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అందరికీ. ఇలాగా రెండు ప్రాపర్ నౌన్స్ని ఆర్తో కానీ లేదా నార్తో కానీ కంబైన్ చేసేటప్పుడు వాటి తర్వాత ఉండవలసిన వర్బ్ సింగులర్ వర్బ్ అయి ఉండాలి. మీ అందరికీ సింగులర్ వర్బ్ అంటే జాగ్రత్త క్లారిటీగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా చూడండి, సింగులర్ వర్బ్ ఎస్వి, ప్లోరల్ వర్బ్ పివి. సింగులర్ వర్బ్ అంటే మీరు సింగులర్ వర్బ్ అంటే ఇలా దీన్ని ఇలా కన్సిడర్ చేయాలి. ఓన్లీ సి ద బేస్ ఫామ్ అలాంగ్ విత్ ఎస్ ఆర్ ఈఎస్. ఓకే, సో ప్లోరల్ వర్బ్ అంటే ఓన్లీ ద బేస్ ఫామ్ ఇట్ సెల్ఫ్. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? సో మీ అందరికి అర్థమైందా సింగులర్ వర్బ్ అంటే ఏంటి, ప్లోరల్ వర్బ్ అంటే ఏంటి అనేది? సింగులర్ వర్బ్ అంటే బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్కి ఎస్ఆర్ ఈఎస్ యాడ్ చేయాలి, సింగులర్ వర్బ్ అవుతుంది. అలాగే ప్లోరల్ వర్బ్ అంటే ఓన్లీ ద బేస్ ఫామ్ ఇట్ సెల్ఫ్, అంతే. వెరీ గుడ్. ఓకే, నౌ సే ద రైట్, వెరీ గుడ్. iPhone or Apple phone looks like same. Very good, very good. Because you have to see in Dhanush example, Dhanush used 2 examples, see 2 proper nouns, and those 2 proper nouns were combined by using or are. So that is why its followed verb must be singular. So that is why he used looks. Okay, right, now have you understood, all of you? Give me one example. Anshita, again you deleted something, don't delete. Okay, Surya, YouTube, try to give one example. So I'll go ahead, try to give one example. Okay, so ఇలా రెండు ప్రొనౌన్స్ చూడండి, two singular subjects connected by or nor. Very good. Karthik or Dhanush బ్రేక్స్ ద వాల్. వెరీ గుడ్. అంటే ఇక్కడ కార్తీక్, ధనుష్ రెండు నౌన్స్ యూజ్ చేసావు, ఆ రెండు నౌన్స్ ఆర్తో కంబైన్ చేసావు, కాబట్టి వాటి తర్వాత ఉండవలసిన వర్బ్ బ్రేక్స్ అనే సింగులర్ వర్బ్ ఉండాలి. ఓకే, క్లియర్ అందరికీ? ఇలా మనం చూడండి, మనం లాట్ ఆఫ్ విషయాలు, మనం ఎక్కువ విషయాలు నేర్చుకోకపోయినప్పటికీ జస్ట్ మనం నేర్చుకునే విషయాలు చాలా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తే మనకి అది హ్యాపీ. రైట్? ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? రైట్? Arfa, I think Arfa is getting bored up, right?
Okay, so right, next see there. Okay, when a singular subject is connected by or nor to a plural subject, put the plural subject last and use plural verb. Yeah, very good bonus Narayana. ఓకే రైట్. ఈ రూల్ చూడండి, ఇక్కడ ఈ రూల్ మనం రాత్రి ఈ రూల్ని నిన్న యస్టర్డే లైవ్ క్లాస్ నుంచి చెప్తున్నప్పుడు కాస్త బిట్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. సో దానికోసమే మిమ్మల్ని అప్పుడు లైవ్ సెషన్ ఎండ్ చేసేసి పార్ట్ 2గా మీకు డిస్కస్ చేస్తానని చెప్పాను. ఓకే, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి. యా మోహన్ ఆర్ సత్య గోస్ టు టెంపుల్, యూ హ్యావ్ టు సే గోస్ టు టెంపుల్. సత్య గో, జీవో గో అనేది బేస్ ఫాము, అది ప్లోరల్ వర్బ్, అది దాని యొక్క సింగులర్ వర్బ్ అంటే జీఓఈఎస్. కాబట్టి అప్పుడు ఎలా చెప్పాలి, నువ్వు మోహన ఆర్ సత్య గోస్ టు టెంపుల్ అనాలి. ఓకే, వెరీ గుడ్. సత్య నువ్వు చక్కగా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు, అలా నేర్చుకుంటే ఖచ్చితంగా వస్తాయి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకేనా, రైట్. నీ మిస్టేక్ చేస్తున్నాను ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? సో ఆల్ ది స్టూడెంట్స్. Okay, so yeah, fourth rule see there. Now, did you understand so far? Rule number 1. What is rule number 1? Singular subject takes singular verb. Rule number 2. Plural subject takes plural verb. Rule number 3. See, when there are two proper nouns connected by either or nor, its followed verb must be a singular verb. That is the rule. So far we learned, right? So let us see the fourth rule with regard to subject verb agreements. See, when a singular subject is connected by or nor to a plural subject, right? Here you have to look at the sentence. So in the earlier sentence, see here according to Hanshita's question, Karthik or Dhanush breaks the wall. So in that sentence, Anshita used Karthik and Dhanush, both are singular subjects. Okay, very good. Yeah, Dhanush, Avinash. Yeah, Dhanush or Avinash joins. Avinash నువ్వు ఎలా చెప్పాలంటే ధనుష్ ఆర్ అవినాష్ అనే రెండు సిమిలర్ నౌన్స్ ఉపయోగించావు కదా, వాటి తర్వాత ఉండేటువంటి జాయిన్ ఉంది కదా, దాన్ని జాయిన్ అనకూడదు, జాయిన్స్ అనాలి. రీజన్ బిహైండ్ ఇట్, when two singular subjects are combined by either or nor, its followed verb must be a singular verb. సో రెండు సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ మనం ఆర్తో కానీ నార్తో కానీ కనెక్ట్ చేస్తే వాటి తర్వాత ఉండే వర్బ్ సింగులర్ వర్బ్ అయి ఉండాలి. సో ఇక్కడ వరకు అందరికీ అర్థమైందా? సో మాకు అర్థమైంది అన్న వాళ్ళు జస్ట్ ప్లీజ్ పుట్ కామెంట్ ఎస్ అనే కామెంట్ పెట్టండి. సో ఎస్ అని కామెంట్ పెట్టడంతో మన నెక్స్ట్ పాయింట్కి మనం మూవ్ అవుదాం, రైట్? సో అలాగే చూడండి, ఇప్పుడు మనం రెండు సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ని, సింగులర్ నౌన్స్ని ఆర్తో కానీ నార్తో కానీ కంబైన్ చేస్తే వాటి తర్వాత ఉండేటువంటి వర్బ్ మనకి ఏమై ఉండాలంటే అది ఖచ్చితంగాను సింగులర్ వర్బ్ అయి ఉండాలి. కానీ ఒకవేళ మనం ఒక సింగులర్ సబ్జెక్ట్ని ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్తో కనెక్ట్ చేసి దాన్ని కూడా ఆర్ కానీ నార్ కానీ ఉపయోగించి కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు, అలా కనెక్ట్ చేసామనుకోండి, అలా కనెక్ట్ చేసేటువంటి సెంటెన్స్ మనం ఎలా చెప్పాలంటే, రైట్? సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి చూడండి, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫోర్త్ రూల్ కనబడుతుంది కదా మీకు స్క్రీన్ మీద, రైట్? నవ్ సీ దర్ ద ఫోర్త్ రూల్ ఈస్ బీయింగ్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. సో ఆన్ ద స్క్రీన్ జస్ట్ వన్స్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ద ఫోర్త్ రూల్. వెన్ అ సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ బై or nor to a plural subject, put the plural subject last, use plural verb. So what did you understand by seeing this? The serving bowl or plates go on that shelf. అంటే ఇక్కడ జాగ్రత్త వింటే మనకి రెండు నౌన్స్ని ఆర్తో కానీ నార్తో కానీ కంబైన్ చేసేటప్పుడు వాటి తర్వాత ఉండాల్సిన వర్బ్ ఖచ్చితంగా మనం సింగులర్ వర్బ్ అవ్వాలనుకున్నాం. కానీ ఒక సింగులర్ సబ్జెక్ట్ని ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్తో ఆర్ను ఉపయోగించి కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు, ఒకవేళ మనకి ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ ఉందంటే ఆ ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ మనం లాస్ట్లో పెట్టాలి. అంటే ఫస్ట్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్ని ఉపయోగించాలి, తర్వాతే ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ని ఉపయోగించాలి.
ఇప్పుడు తర్వాత ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ వస్తుంది కాబట్టి వర్బ్కు క్లోజ్డ్గా ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ కాబట్టి మనం ప్లూరల్ వర్బ్ను ఉపయోగించాలి. అర్థమైందా? ఇది మనకి 4th రూల్. వెరీ గుడ్. ధనుష్ బ్రదర్స్ నేమ్ ఐ డిడ్ నాట్ నో. యాక్చువల్లీ ఐ ఫర్గాట్ హిస్ నేమ్. ఐ థింక్ చరణ్, రైట్? ఆర్ యూ చరణ్ మ్యాన్? Naresh. Yeah. Okay. So that is what see here in the 4th example. See, the serving bowl or the plate go on that self. On that self. Right? So here see. Once again, just I would like to give a briefing explanation part of with regard to this. Right? Let me explain over here. See that. Right? Did you understand this? Rule number 1. What is the rule number 1 that we have learned? Okay. Right. What is rule number 1 means? Is singular subjects. Singular subject takes singular verb. And next rule we learn plural subject takes plural verb. And the next one, see, when two singular nouns combined by either are or nor, verb must be singular. Verb must be singular. Okay. Up to here, did you understand this? Up to here, did you understand? ఓకే. సో ఇక్కడే మనం జస్ట్ బిట్ కన్ఫ్యూజన్ చూడండి. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ 2 సింగులర్ నౌన్స్ని ఆర్తో వీటితో కంబైన్ చేస్తే వీళ్ళు చేయాలనుకున్నాం. కానీ ఒకవేళ ఒక సింగులర్ నౌను ఒక ప్లూరల్ నౌను ఓఆర్ ఆర్తో కంబైన్ చేస్తే ప్లూరల్ నౌన్ తర్వాత ఉపయోగించాలి. ప్లూరల్ నౌన్ బట్టి మనం ప్లూరల్ వర్బ్ని ఉపయోగించాలని రూల్ నేర్చుకున్నాం. ఓకేనా? సో అది మీకు రూల్ నెంబర్ 4. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఓకే. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రూల్ నెంబర్ 4. సో రూల్ నెంబర్ 4 ఏంటంటే అది. ఓకే. సో అర్థమైంది. ఇప్పుడు రూల్ నెంబర్ 1, 2, 3, 4 క్లియర్ అందరికీ? రైట్. రూల్ నెంబర్ 5 చూద్దాం. చూడండి. యూజ్ ఎ ప్లూరల్ వర్బ్ with 2 or more subjects when they are connected by end. When they are connected by end. The dog and the cat. ఇక్కడ the dog and the cat. ఇక్కడ కూడా డిఫరెన్స్ చూడాలి. మనం ఈ డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి. చూడండి. ఇక్కడ the dog and the cat. ఇక్కడ the dog and the cat కి అండ్ చూడండి the dog and cat. What is the difference between these two? Okay, right. Okay, just a moment. Now tell me, what is the difference between the dog and cat? The dog and the cat. Now I asked a question to you. What is the difference between the dog and cat and the dog and the cat? Okay, I'm sorry. So the dog and the cat, and the dog and cat. సో ఈ డిఫరెన్స్ మీ అందరికి అర్థం కావాలి. సో ఇక్కడ మనకి చూడండి
ఇలాంటి విషయాలు మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడే మన లాంగ్వేజ్లో మనం పర్ఫెక్ట్గా ఉన్న వాళ్ళం అవుతాం, రైట్? సో లాంగ్వేజ్లో మనం పర్ఫెక్ట్ ఎప్పుడవుతామంటే ఇలాంటి కీ పాయింట్స్ మనం కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు. ఓకే, ద డాగ్ అండ్ ద క్యాట్ యాజ్ ప్లూరల్, we consider the dog and cat as a singular, right? The dog and cat is a compound noun అవుతుంది. The dog and the cat అనేది కాంపౌండ్ నౌన్ కాదు, టూ ప్రాపర్ నౌన్స్ని అండ్తో కంబైన్ చేసినట్టు అర్థం. వెరీ గుడ్ తేజ, రైట్, గుడ్ ఈవినింగ్ తేజ. మంచి క్లాస్ ఇది. సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్స్ అనేది మనకి ఖచ్చితంగా 5 to 6 మార్క్స్ టాస్క్ ఇది. సో ఎస్టర్డేస్ లైవ్ క్లాస్ జరిగింది, ఇవాళ కూడా జరుగుతుంది, కాబట్టి వినడానికి ప్రయత్నించేయండి. ఓకే, సో అవినాష్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ అవినాష్? Okay, right, okay, so let us see that. So see what is the fifth rule? Once see that fifth rule, use a plural verb with 2 or more subjects when they are connected by and. The dog and the cat fight with each other. ఇక్కడ ద డాగ్ అండ్ ద క్యాట్ ఫైట్ ఈచ్ అదర్. ఎప్పుడు ప్లూరల్ వర్బ్ను ఉపయోగించాలి అంటే మనం ఇక్కడ చూడండి, ఈ సెంటెన్స్లో మనం జాగ్రత్త ఇక్కడ వింటే చూడండి, ద డాగ్ ద క్యాట్ అనేవి డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇక్కడ. ఎస్, వెరీ గుడ్ అవినాష్, ఆర్ యూ లిజనింగ్ ఆర్ నాట్? జస్ట్ ఐ ఆస్క్డ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సపోజ్ ఇన్ ద సేమ్ సెంటెన్స్ ఒకవేళ ఇక్కడ ది అనేది లేదనుకోండి, అప్పుడు వర్బ్ అంటే దీని ఆన్సర్ ఏంటి చెప్తారు మీరు? ఈ సెంటెన్స్లో మీకు 10 syllabus what? Surya, 10 syllabus you said something, I don't know, I didn't understand. Okay, suppose ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ the dog and the cat fight with each other అన్నది. సపోజ్ ఇదే సెంటెన్స్లో ఇక్కడ నేను అన్సర్కిల్ చేసినటువంటి ది అనేది లేదనుకోండి, అప్పుడు మనం ఈ సెంటెన్స్ని ఈ సెంటెన్స్లో ఏ చేంజెస్ చేయాలి? వింటున్నారా? ధనుష్, కళ్యాణి, హన్షిత, అవినాష్, సో సత్య, వింటున్నారు మీరందరూ? సో ఇక్కడ ఏ చేంజెస్ చేయాలి? ఆల్రెడీ ఆన్సర్ వచ్చేసింది అర్ఫా దగ్గర నుంచి. ఎస్, ఎందుకని? ఓకే ధనుష్, అక్కడ మనం ఫైట్ అని ఈ ఫైట్ అనే వర్బ్ని మనం FIGHTS ఫైట్స్గా మార్చాలి, ఎందుకంటే సింగులర్ వర్బ్గా ఉపయోగించాలి అన్నాం. వెరీ గుడ్. ఓకే, ఉపయోగించాలి, కానీ కారణం ఏంటి? రీజన్ ఏంటి? అలా వి యూజ్ సింగులర్ వర్బ్. ఎందుకనంటే రీజన్ ఏంటంటే చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ ది లేదనుకోండి, ఈ ది లేదనుకోండి, ద డాగ్ అండ్ క్యాట్ అన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు క్యాట్ ప్లస్ ద డాగ్ అండ్ ఇదంతా కలిపి మనకి కాంపౌండ్ నౌన్ అవుతుంది. కాంపౌండ్ నౌన్ తర్వాత మనం సింగులర్ వర్బ్నే ఉపయోగించాలి. CN+SV అంటే కాంపౌండ్ నౌన్ తర్వాత మనకి సింగులర్ వర్బ్ వస్తుంది. అది క్వశ్చన్. మీకు అర్థమైంది? క్లియర్ మీ అందరికీ? రైట్, వెరీ గుడ్. ఓకే, రైట్, వెరీ నైస్. ఓకే, నౌ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఫిఫ్త్ రూల్ మీ అందరికీ అర్థమైందా? ఓకే, రైట్, చూడండి. వెరీ నైస్. ఓకే, let us see the sixth rule. Okay, so let us see the sixth rule. See, the collective nouns are words that imply more than one person, more than one thing, more than one animal, more than one place, more than one object. కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఏంటంటే మనకి గ్రూప్స్ని తెలియజేసేటువంటివి కలెక్టివ్ నౌన్స్ గురించి. ఓకే, రేపు లైవ్ ఉంటుంది ఓన్లీ కలెక్టివ్ నౌన్స్ గురించి. రండి, మనం కలెక్టివ్ నౌన్స్లో నేర్చుకోవడం వల్ల వొకాబులరీ స్ట్రెంత్ అనేది స్ట్రాంగ్గా తయారవుతుంది. ఓకే, సో రేపు మనకి కలెక్టివ్ నౌన్స్ మీద లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది, కాబట్టి క్లాసెస్కి రావడం ప్రయత్నించండి. వెరీ గుడ్. ఓకే, కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఇది. కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఆర్ వర్డ్స్ దట్ ఇంప్లైస్ మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ బట్ దట్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ సింగులర్ అండ్ టేక్ అ సింగులర్ వర్బ్. కలెక్టివ్ నౌన్స్ మనం సింగులర్గా కన్సిడర్ చేస్తే మనం సింగులర్ వర్బ్గా తీసుకుంటాం. సో దీనికి సంబంధించి ఎస్టర్డే ఒక రూల్ చెప్పాను, ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా అర్ఫా? కలెక్టివ్ నౌన్స్ తర్వాత కూడా మనం ప్లూరల్ వర్బ్ ఉపయోగించవచ్చు. ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి? ఓకే, చూడండి, క్లియర్గా వినండి. కలెక్టివ్ నౌన్స్ అంటే మనం గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్ని టుగెదర్ ఒక నేమ్తో పిలుస్తాం. సపోజ్ బ్యావీ అన్నాం, BAVY, బ్యావీ మీన్స్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ విమెన్. అంటే ఆడవాళ్ళు గుంపుగా ఉన్నారు అనుకోండి, వాళ్ళని బ్యావీ అంటారు. అలా కాకుండా ఆడపిల్లలు, మగపిల్లలు
చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరు కలిపి గుంపుగా ఉన్నారనుకోండి, దాన్ని క్రౌడ్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ క్రౌడు అలాగే బ్యావి అనేవి కలెక్టివ్ నౌన్స్. ఈ కలెక్టివ్ నౌన్స్ని ఉపయోగించేటప్పుడు దాని తర్వాత వచ్చేటువంటి సబ్జెక్ట్ ఆ సెంటెన్స్లో దాని తర్వాత వచ్చేటువంటి వర్బ్ సింగులర్ వర్బ్ అవ్వాలి. కానీ ఈ కలెక్టివ్ నౌన్స్ తర్వాత కూడా మనం ప్లూరల్ వర్బ్ను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఏ సెన్స్లో ఉపయోగించవచ్చు? ఎస్, వెన్ వి సీ ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రొనౌన్. ఓకే, రైట్, వెల్ ట్రై. ఓకే, రైట్. Let me ask Arfa, do you know where we are supposed to use the plural verb after the collective noun? In which case, after the collective noun, do we have to use plural verb? So rest of వినండి. సో ఇక్కడ కలెక్టివ్ నౌన్ తర్వాత మనం ఇక్కడ సింగులర్ వర్బ్నే ఉపయోగించాలనుకున్నాం ఈ సెంటెన్స్లో. ఓకే, వెల్, ఈ సెంటెన్స్లో దీని తర్వాత ఇది ఉపయోగించాలనుకున్నాం. తర్వాత మనం అయితే నేను ఇప్పుడు మీకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీకు ఏంటంటే ఈ సెంటెన్స్లోని కలెక్టివ్ నౌన్ తర్వాత కూడా మనం ప్లూరల్ వర్బ్ని ఉపయోగించవచ్చు. అది ఎప్పుడంటే కలెక్టివ్ నౌన్ ఇండివిజువల్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటే అప్పుడు మనం ప్లూరల్ వర్బ్ని ఉపయోగించవచ్చు. అర్థమవుతుంది మీ అందరికీ? రైట్. సో ద క్లాస్ వర్క్స్ ఆన్ దేర్ హోంవర్క్. ఇక్కడ యువర్ క్లాస్ ఈజ్, సో ఇట్స్ ఎ కలెక్టివ్ నౌన్. ఆఫ్టర్ ద కలెక్టివ్ నౌన్, రైట్. In our previous class we discussed this yesterday night. So in yesterday's live class we discussed this. Okay, no problem, right? Just let it be. Right, when we use a collective noun must be followed by a singular collective verb. A collective noun is used as an individual one. As an individual one, we have to use the plural verb, right? Dhanush, you are in a confusion statement. So example, I work for it. What is this? What I'm talking? What are you telling to me? ఓకే, కలెక్టివ్ నౌన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. ఓకే, కలెక్టివ్ నౌన్స్ని చూడండి, కలెక్టివ్ నౌన్స్ అందు గురించి నేను ఇక్కడ చెప్పే ప్రతి టర్మ్కి కూడా దానికి సంబంధించి మనకి మంచి నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో దానికోసమే ప్రతి ఏదైతే టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తున్నానో, ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఏవైతే యూజ్ చేస్తున్నానో ఆ టర్మ్స్ సంబంధించి క్లాస్ చెప్పే ప్రయత్నం అనేది చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. యా, నో ప్రాబ్లం. ధనుష్, this is not correct, but don't delete. As you are deleting, you are getting nothing but one kind of feeling. You should not get such a feel. If you feel such a way, I don't want to tell you whether it is right or wrong. Tell me. Don't I need to say? చెప్పొద్దంటావా ధనుష్? మరి ఎందుకు అలా డిలీట్ చేస్తావు? మంచి ఏం పర్వాలేదు, మనకు మిస్టేక్ అయినా పర్వాలేదు, ఏం కాదు, ఇబ్బంది ఏం కాదు, మనం నేర్చుకుంటున్నాం కదా. రైట్, ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి. సో మన కలెక్టివ్ నౌన్స్ వస్తే మనం దాని తర్వాత సింగులర్ వర్బ్నే ఉపయోగించాలి. రైట్, ఒక్కసారి వినండి. సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ తర్వాత సింగులర్ వర్బ్ వస్తుంది. సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్లో ఫస్ట్ రూల్. సెకండ్ వన్, ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ ఉంటే ప్లూరల్ వర్బ్ వస్తుంది. అయితే రెండు సింగులర్ నౌన్స్ని చూడండి, జాగ్రత్తగా రెండు సింగులర్ నౌన్స్ని మనం ఆర్తో కానీ నార్తో కానీ కంబైన్ చేస్తే వాటి తర్వాత మనకి సింగులర్ వర్బే వస్తుంది. కానీ ఒక సింగులర్ నౌన్ ఒక ప్లూరల్ నౌన్ని ఆర్తో కానీ నార్తో కానీ కంబైన్ చేస్తే మనం సింగులర్ నౌన్ ఫస్ట్ ఉపయోగించాలి, ప్లూరల్ నౌన్ తర్వాత ఉపయోగించి, ప్లూరల్ నౌన్ వర్బ్కి క్లోజ్డ్గా ఉండటంతో వర్బ్ క్లోజ్డ్ సబ్జెక్ట్తో అగ్రి అవుతుంది కాబట్టి ప్లూరల్ వర్బ్ని ఉపయోగించాలి. అది నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ కలెక్టివ్ నౌన్స్ వచ్చేటప్పుడు వాటి ముందు తర్వాత మనం ఓన్లీ ఏం ఉపయోగిస్తాం? కలెక్టివ్ నౌన్స్ అంటే కలెక్టివ్ నౌన్స్కి వచ్చేటప్పటికి మనం ఓన్లీ సింగులర్ వర్బ్నే ఉపయోగిస్తాం. కానీ కలెక్టివ్ నౌన్స్ని కూడా ఇండివిజువల్గా ఉపయోగిస్తే, సో కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఇండివిజువల్గా ఉపయోగిస్తే, కలెక్టివ్ నౌన్స్ మనం ఇండివిజువల్గా ఉపయోగించామనుకోండి, రైట్, కలెక్టివ్ నౌన్స్ని ఇండివిజువల్గా ఉపయోగించామనుకోండి, అలాంటి సందర్భాల్లో మనం ప్లూరల్ వర్బ్ను ఉపయోగించాలి. రైట్. సో ఈ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్స్ అనేవి a bit confused one as well as a bit burden subject. అంటే ఆ స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఆ స్లైట్ డిఫరెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడంలో ఫెయిల్ అవుతాం. సో అందుకోసం అని చెప్పి మనం ముఖ్యంగా మానకంట వినడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఓకే, క్లియర్? రైట్, వన్ మోర్ థింగ్స్, ఇది 7th రూల్స్ ఇదే. సో ద వర్డ్స్ ఈచ్ వన్, ఈదర్, నీదర్, ఎవ్రీ వన్, ఎవ్రీబడి, ఎనీబడి,
anyone, nobody, somebody, someone, and no one are singular are required a singular verb. ఇక్కడ మనకి రైట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటారు వీటిని అన్నిటిని మనం డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం. ఏంటి డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈచ్. సో ఈచ్ పర్సన్ గెట్స్, ఈచ్ వన్ గెట్స్ adequate food. సో ఈచ్ వన్, ఇక్కడ ఈచ్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే మనం ఈచ్ అనేది ఉపయోగించే ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఉపయోగించే వర్బ్ సింగులర్ వర్బ్ అయి ఉండాలి. ఓకే, ఈచ్ వన్ ఈజ్ రెడీ, ఈచ్ వన్ గెట్స్ రెడీ, ఇలా. అలాగే ఈచ్కి ఈచ్ వన్కి, అలాగే ఈదర్ రైట్, నీదర్ యూ, సో ఈదర్ నీదర్, అలాగే ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీబడి. మనం ఈ పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ ఏవైతే మీకు చూపిస్తున్నానో స్క్రీన్ మీద, ఈ స్క్రీన్ మీద చూపించేటువంటి ఈ వీటిని డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ అని చెప్పాను. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్, ఈ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ మనం బ్రెయిన్లో పెట్టుకుంటే, ఈ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ మనకి కంప్లీట్గా అవగాహన ఉందనుకోండి. ఆఫ్టర్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఇట్స్ జనరలీ సింగులర్ వర్బ్ ఫాలోడ్, బికాస్ all distributive pronouns are not considered as singulars, but the distributive pronouns which have been shown on the screen, these are considered as a singulars. So therefore afterwards or after these the singular verb generally follows. సో అర్థమైంది ఇక్కడ వరకు మీకు. సో వీటి తర్వాత మనకి సింగులర్ వర్బ్ అండి. అది గుర్తుండి, ఎవ్రీబడి నోస్ మిస్టర్ జోన్, ఎవ్రీబడి నోస్ మిస్టర్ జోన్స్. ఓకే, సో ఈరోజు మనకి వీటి మీద ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది. సో ఏవైతే డిస్కస్ చేసుకుంటామో ఈ టాపిక్స్ మీద మంచి ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, గెట్ రెడీ ఫర్ ఎక్సర్సైజ్. ఓకే, ఆర్ యూ ఆల్ క్లియర్? సో అందరికీ నేను చెప్పిన విషయాలు అర్థమైనయా? రైట్, హ్యావ్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్ దట్? రైట్, లెట్ us see the 8th rule. Do not be misled by a phrase that comes between the subject and verb. Subject and verb. See, here we were suggested, do not be misled. Do not be misled. So most of the times we thought that as there are some words between the subject and verb, we are not able to find where is the subject, and we think of different things in a different manner. As a result, definitely we'll make it mistake. So to avoid such kind of mistakes, such kind of silly mistakes, the only thing we have to understand first what is subject and what is verb part. Okay, there might be lot of words, there might be a clause, there might be a phrase. So subject ki verb ki majlo, subject ki verb part ki majlo ni clauses ఉండొచ్చు, phrases ఉండొచ్చు. సో ఏవైనప్పటికీ మనం ఆ సబ్జెక్టివ్ వర్బ్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఫ్రేజెస్తో మనం ఏమైపోవాలంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదని చెప్తుంది కదా. రైట్, సో వీ వర్ ఆస్క్డ్ టు జస్ట్ టు బి కేర్ఫుల్ విత్ రిగార్డ్ టు సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ పార్ట్. రైట్, యా, వెరీ నైస్. ఓకే, ద వర్బ్ అగ్రీ విత్ ద సబ్జెక్ట్, నాట్ విత్ ద నౌన్ ఆర్ ద ప్రొనౌన్ ఇన్ ఎ ఫ్రేజ్. నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ ఇన్ ఎ ఫ్రేజ్, బట్ ఇట్ అగ్రీ విత్ ద సబ్జెక్ట్. చూడండి, ఒక సెంటెన్సు ఆ సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి వర్బ్ ఆ సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్తో అగ్రి అవుతుంది, కానీ ఆ సెంటెన్స్లో ఉండేటువంటి ఫ్రేజెస్లో ఉన్నటువంటి నౌన్స్తో వర్బ్ అగ్రి అవ్వదు. అంటే దానికి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, బొకెట్ ఆఫ్ రోజెస్ ఈజ్ నైస్. సి, a bunch of flowers is nice. Bunch of flowers is nice. Bunch of flowers is nice. We generally say bunch of flowers. చూడండి, ఇక్కడ bunch of flowers is nice అన్నాం. IS is NIC nice అన్నాం. ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ తర్వాత FLOWR ఫ్లవర్స్ తర్వాత IS is ఉపయోగించారు. కానీ ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ అనే సబ్జెక్ట్ కాదు, దాని ముందు ఉన్నటువంటి బంచ్ అనే కలెక్టివ్ నౌన్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి మనం ఆ యొక్క కలెక్టివ్ నౌన్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, దీని ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, 8th ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ద టీమ్ క్యాప్టెన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హిజ్ ప్లేయర్స్ ఈజ్ యాంగ్జియస్. ద టీమ్ క్యాప్టెన్ యాజ్ వెల్ యాజ్
his players. చూడండి, the team captain as well as his players. Here his players is a it's a word which is very close to the verb is, but it doesn't agree with the word, or it doesn't agree with the phrase his players. It agrees with the phrase which has been used at the starting of the sentence, the team captain. As the team captain is a singular subject, so it followed by the singular verb. Did you all understand this? Okay, clear? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా మీ అందరికీ? Okay, right. So shall we move for the next one? Okay, let us see the 9th one. Right. Don't be a passive learner. Be an active learner. Please put a comment. Yes. Please comment your name. Please comment your name. So I'm Mr.Behara. Like I'm Dhanush, I'm Satya, I'm Arfa, I'm Nicey. Right? Please put a comment. So comment your name there itself. Okay. It doesn't mean yes. Okay. It doesn't mean just to make you. Yes, right. I'm Surya. Yes, you are Surya. Surya in Rakshasudu. Now so far I have watched the movie Rakshasudu. In that movie the hero is Surya, right? I'm Alpha. Very good. Right? I'm Nicey. Very good. What about Mr. Vijay? Is he listening? I'm Hanshita, right? Very good girl. I'm Kalyani, good girl. Okay. What about other people? Right? I'm Teja. Very nice to hear from Teja. Okay. Teja, అర్థమైందా ఎంతవరకు నేను చెప్పినవి? జస్ట్ ఆ రూల్స్ని కొన్ని విషయాలు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. రైట్? ఐఎమ్ సత్య. వెరీ గుడ్. తేజ, అర్థమైందా ఎంతవరకు నేను చెప్పిన క్లాస్ అర్థమైందా నీకు? ఎస్, ఐఎమ్ ధనుష్. వెరీ గుడ్ బాయ్. Okay, still there are no names. See here, most of people are watching, but nobody is being active in this comment section part, right? Let us see no problem. Okay, at least if we have 1 or 2 shots, okay, just for the sake of them we need to move ahead. Okay, so we need not to worry about other people, right? Let us move forward. Okay, right. See the 9th example. So 9th rule of the subject verb agreement. See, doesn't is a contraction. Do you know contraction mean? Ikkada contraction and word undi. Yes. Very good. Okay, right. Here let us see a contraction. See, I have underlined contraction. What is contraction mean? In English language, contraction means short form. See, I do not మనం I don't అంటాం. I will not మనం I won't అంటాం. I shall not మనం by contract formula I shan't అంటాం. I shan't. Okay, right, very good. షార్ట్ ఫామ్నే మన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో కాంట్రాక్షన్ అంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ డజంట్ అనేది కాంట్రాక్షనే కదా, బికాస్ హియర్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ టు బి read like does not, but instead of does not, now it is being pronounced like doesn't. Say of does not and should be used only with a singular subject. Okay, so does has to be, generally doesn't we use doesn't along with singular subjects, right? సో ఇక్కడ డస్ నాట్ అనేటువంటి ఇంగ్లీష్లో ఉపయోగించేటువంటి ఈ ఫ్రేజ్ని మనం ఎప్పుడు ఉపయోగించాలంటే ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు కూడా సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్తోనే ఉపయోగించాలి. అంటే మనం సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి తెలుసా? సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే రాము, రాధ, గీత, సీత, మదర్, ఫాదర్, ఇవన్నీ సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ అవుతాయి. అలా సింగులర్ ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి, హీ, షీ, ఇట్. ఓకే, చూడండి, మీరు అవతల వ్యక్తి కోసం వాళ్ళకి నచ్చదు అని చెప్పినప్పుడు మనం షీ డజంట్ అంటాం. షీ డజంట్ లైక్ ఇట్, హీ డజంట్ లైక్ ఇట్, ఇట్ డజంట్ లైక్ ఇట్. ఓకే, బెహరా సార్ డజంట్ లైక్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్. See, nice. Instead of Teja, Kranti, you are keeping comments because they don't know. Even Teja has come. Where did she go?
Uh, I think she would have gone for her Lodigine, I think. Isn't it? Oh, okay. Right, let us see. Okay, very good. సో అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు మనకి అంటే డస్ నాట్ అనేది ఎప్పుడు ఉపయోగించాలంటే మనం సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ తర్వాత మాత్రం ఉపయోగించాలి. సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే హీ షీ ఇట్ అనేసి అవి ప్రొనౌన్స్ అవి. అలాగే సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ సింగులర్ నౌన్స్ అంటాం. సింగులర్ నౌన్స్ అంటే రాము, స్టీఫెన్ ఇలా అన్నమాట. వీటిని కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే సింగులర్ వాటి తర్వాత. ఇప్పుడు సపోజ్ సత్య నేను ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతున్నాను. సో బామనికి చాక్లెట్స్ అంటే ఇష్టం లేదు. దాని ఇంగ్లీష్లో ఏం చెప్పాలి మనం? నువ్వు బామని గురించి మాట్లాడుతున్నావు కాబట్టి బామని అనేది సింగులర్ సబ్జెక్ట్ అయింది. బామని తర్వాత మనం ఉపయోగించాల్సింది డస్ నాట్ ఉపయోగించాలి. కాబట్టి బామని డజంట్ లైక్ చాక్లెట్స్ అనాలి. అర్థమైందా సత్య? సో బామని డజంట్ లైక్ చాక్లెట్స్ అనాలి. రైట్, చూడండి ఇక్కడ చూడండి. హీ డజంట్ వాంట్ టు స్టడీ, దే డోంట్ ఈట్ పిజ్జా, ఐ డోంట్ టాక్ ఆన్ ద ఫోన్. I don't talk on the phone. Right, here nothing but the uses of don't and doesn't. The only difference between the don't and doesn't uses. So we have to think of the subject that it is preceded by. If the preceding subject is a singular noun, either singular noun or singular pronouns, so it is to be followed by doesn't. If it is a singular, if it is a plural pronoun or a plural noun, it is to be followed by don't. That's it. సో డోంట్ డజంట్ యొక్క యూసేజ్ ఏంటంటే దాని ముందు ఉన్నటువంటి సబ్జెక్టు సింగులర్ నౌన్ కానీ సింగులర్ ప్రొనౌన్ కానీ అయిందనుకోండి, వాటి తర్వాత డజంట్ ఉపయోగిస్తాము. ఒకవేళ దానికి ముందున్నటువంటి సబ్జెక్టు సింగులర్ నౌన్ కాకుండా ప్లూరల్ నౌన్ కానీ లేదా ప్లూరల్ ప్రొనౌన్స్ కానీ అయితే వాటి తర్వాత మనం డోంట్ ఉపయోగిస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది రూల్స్. రైట్, ఓకే, లెట్ us మూవ్ ahead. So did you understand these all 9 rules? Clear all? Yeah, Bhamini doesn't like chocolates. Very good. Did I ask you to go out? Oh, okay, I don't go outside. Okay, it's an example. Okay, nice example. Right, very good. So did you understand these 9 rules? See, now so far we discussed about the 9 rules with regard to subject verb agreement part. So mostly which we discussed the other day, not the other day, yesterday, right? Yeah, very good, Avinash. Okay, clear? So shall we go ahead with a small warm-up exercise with the things that we have learned so far? సో ఇప్పుడు మంచిగా వార్మప్ ఎక్సర్సైజ్ చేద్దామా? ఇంతవరకు మనం 9 రూల్స్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఈ 9 రూల్స్ మీద ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్. రైట్, సో Arfa, have you learned something new today? Arfa, have you learned something new today? Okay, very good. And yeah, what does it mean, man? Surya, would you like to say something? Or have you shown your acceptancy? I didn't understand it. Okay, right, very good. Okay, let us see the small warm-up exercise. Let us go for small warm-up exercise. Right, let's see. Okay, with regard to Bhanu Sai Narayana. Where did you go so far? పోరి అడిగిల్లో బాను సచ్చినాను ఉన్నావా? క్లాస్ వింటున్నావా? Okay. Yes, regarding collective noun when you use it individually. And what about R and nor? R and nor when they are combined by using 2 singular nouns as well as a singular noun and plural noun. So that is also one of the new concept, a new point that we have learned today, right? Okay, right, see on the screen, see the subject verb agreement regarding. So there is an exercise part. So in this exercise part, see, underline the subject and then identify the verb that agrees with it. Yeah, very good. Yes, okay, let it be. Thank you. చూడండి, ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే
చూడండి, అండర్లైన్ ద సబ్జెక్ట్ అంటే మీరు మరి మిమ్మల్ని అండర్లైన్ చేయమంటే కష్టం కదా, మీరు అండర్లైన్ చేయవసరం లేదు, మీరు చెప్తే నా కాన్సెప్ట్ చెప్పేది. ఆర్ కాంపౌండ్ సబ్జెక్ట్, చూడండి సబ్జెక్ట్ అయినా కాంపౌండ్ సబ్జెక్ట్ దాన్ని అండర్లైన్ చేయాలంట. అండ్ దెన్ ఐడెంటిఫై ద వర్బ్ దట్ అగ్రీస్, దాని తర్వాత అగ్రి అయ్యేటువంటి వర్బ్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద టెలికామ్ ఫోకస్ గ్రూప్ హ్యాస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ సెల్ ఫోన్స్. ఇక్కడ ఎవ్రీ వన్ అనేది మనకి డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్. అలాగే ఈ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ మనకి చెప్పాం, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ సింగులర్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ వచ్చేటప్పుడు వాటి తర్వాత మనకి సింగులర్ వర్బ్ ఉండాలి. సో హ్యాజ్లో మనకి హ్యాజ్ అనేది సింగులర్ వర్బ్ కాబట్టి హ్యాజ్ ఉపయోగించాం. రైట్, వెరీ గుడ్. ఎవరికి అర్థమైంది అందరికీ? రైట్, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ let us see the first example. Okay, your friendship over the years, your friendship over the years and your support meant a great deal to us. See, your friendship is over the years and your support have or has meant a great deal to us. Now first tell me what is the subject in this sentence? Okay, in the first sentence what is the subject in this sentence? Your friendship over the years. Is year subject or friendship is the subject? So ఈ సెంటెన్స్లో మనకి ఫ్రెండ్షిప్ అనేది సబ్జెక్టు, ఇక్కడ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది సింగులర్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వర్బ్స్లో హ్యాజ్ అనేది సూటబుల్ ఆన్సర్. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? స్క్రీన్ క్లియర్ కనబడుతుందా మీకు? మీరు అంటే మనం ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునేటప్పుడు టీచర్ డైరెక్ట్గా ఫేస్ చేసి ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ చెప్పడం అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ది టీచర్స్ they don't do it because most of the things we have to show to you, so that is why mostly on the screen teaching only it is going on. So that is what, while attending the classes, just make your video settings to somewhat high configuration. As a result your screen will be visible very clear and clean. సో అలాంటప్పుడు జస్ట్ మీరు వీడియో క్వాలిటీని పెంచడానికి మీరు ఇప్పుడు స్క్రీన్ చూస్తున్నారు కదా, మీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టాప్లోని మీరు ఇలా స్క్రీన్ టచ్ చేస్తే 3 డాట్స్ కనబడతాయి. ఆ 3 డాట్స్ దగ్గర మీరు చూస్తే కిందని అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ అని కనబడుతుంది. అడ్వాన్స్ దగ్గరికి వెళ్తే మీరు ఆల్రెడీ 144 320 అంతా ఉంటుంది. మీరు అడ్వాన్స్ దగ్గర నొక్కితే మీకు చూపిస్తుంది. అక్కడ 720 సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు చక్కగా మీకు స్క్రీన్ చాలా క్లియర్గా కనబడుతుంది. ఓకే, రైట్, nobody is responded, right? So I would like to go with second example. Let us see this. So Hamilton Family Center, a shelter for teenage runaways in San Francisco, offer a wide variety of services. So now tell me, so in this sentence, the Hamilton Family Center, a shelter for teenage runaways in San Francisco, offers a wide variety of services. So right here, see that. So here, Anshita, have you been? Okay, nice. ఇక్కడ మంచి క్వశ్చన్ అమ్మా. ఈ సెంటెన్స్లో చూడండి, నైస్, ఇది నువ్వే చెప్పాలి ఆన్సర్. అన్షిత ఆర్ నైసి, మీ ఇద్దరు ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఓకే, చూడండి, హ్యామిల్టన్ ఫ్యామిలీ సెంటర్ తర్వాత అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం అనుకోండి, హ్యామిల్టన్. ఓకే, హ్యామిల్టన్ మీకు చూడండి, మీకు అర్థమవడం కోసం, క్లారిటీ ఉండడం కోసం చూపిస్తుంది ఈ ఎగ్జాంపుల్ని. ఓకే, ఇదిగోండి, ఇది ఎగ్జాంపుల్. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి, హ్యామిల్టన్ ఫ్యామిలీ సెంటర్, then next there is a comma, a shelter for teenage runaways in San Francisco, again there is a comma, afterwards within the parentheses offers or offer a wide variety of services. So here, according to clauses, what kind of clause is this? According to clauses, what kind of clause is this? ఇది క్లాజెస్లో
ఏ క్లాస్ అవుతుంది? మనం నేర్చుకున్నాం చూసారా, క్లాస్ అనాలిసిస్లో నేర్చుకున్నాం కదా. వాట్ ఈజ్ క్లాస్? క్లాస్ మీన్ నథింగ్ బట్ a subject and a verb part, which is nothing but predicate. The combination of subject and predicate, we call it as a class. But classes are two kinds. Okay, if it has its individual existence, it can be called as independent. If it doesn't have, so if it doesn't have its individual existence, we call it as a dependent class. Again, under the dependent classes, there are three types of classes. Those are noun class, adjective class, adverb class. So when it comes to noun class, okay, there is a simple term, okay. And when it comes to adjective class, again we have two types of classes: restrictive and non-restrictive, or define or non-define relative classes. Yes, very good, Nicey. It is an adjective class. Very good. సో ఇన్ యాడ్జెక్టివ్ క్లాసెస్లో మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనం ఏ పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ లేకుండానే యూజ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ అది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకోండి, పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఆ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ని జస్ట్ మనం యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది లేదా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. రైట్. అండ్ డూ యూ హ్యావ్ అనదర్ నేమ్? డూ యూ నో అనదర్ నేమ్? హూ ఇస్ దిస్? డూ యూ నో అనదర్ నేమ్? Can anybody say what is another name for this? Arfa? Arfa, can you say another name? Right. Can anybody say another name of this adjective class? So, right, we discussed in the earlier classes. It is also called as embodied class because it is adjusted in a class in the middle of, right, in the middle of subject and its predicate. Like Arfa, who has completed grade 10 recently, is very active in learning English. See, Arfa is very active in learning English. That is sentence, right? Okay, sorry. Arfa is active in learning English. Very good. But I told here Arfa after Arfa, who has completed her grade 10 due to Corona pass. Okay, then next is a active girl in learning English. So it's an embodied. It's not embedded, embodied, right? Okay, right. Relative class, very good, nice. So relative class lo kuda adi restrictive and non-restrictive relative class annadi kuda మనం తెలుసుకోవాలి. Very good. ఇక్కడ చూద్దాం. Right, Hanshita is not at all responding. I think she has been into the other world, I think, right? Okay, let her be in the world, in her world, right? So let us see the third example. Okay, right, ఇక్కడ మనకి హామిల్టన్ ఫ్యామిలీ సెంటర్, ఆ షెల్టర్ ఫర్ టీనేజ్ రన్అవే ఇన్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, అది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్, అది ఓకే, ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అది మనకి. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఆ హామిల్టన్ ఫ్యామిలీ సెంటర్, ఇట్స్ ఎ నౌన్. So as it is a singular noun, it is to be followed by the singular verb. Therefore, offers is the correct answer, right? Okay, already you people told. Very nice. Okay, let us see the third example. The main source of income for, so Trinity, dash, oil and pinch. The main source of income for Trinity. So what is it is or are? So as it is the main source, we are talking about a particular source. So here is, right? Okay, let us see the fourth example, the chance. Okay, see there, the chances of your being promoted. See, it's not your, it is your. Okay, the chances of you are being promoted, the chances of you are being promoted, you are being promoted. Okay, right, did you understand this? Okay, right. So in this way we can go ahead
and when it comes to different things. Okay, let's see I would like to show its answers, and let us see the 10th example. Let us see the 10th example. The story performers were surrounded by children and adults eager to see magical tales. The story performers. Here, what is the subject? It's not story. Story performer. Performer is the subject. Okay, but it is used with another noun, story. But it should not be considered as a subject one. Okay, right? Clear, everyone? Right? So if you all understood it, just put comment again as. Okay, so most of you people just make it. Make it as very good. Okay, very nice from your sides. All right. So how many of you are enjoying the classes like this? Actually, it's my own efforts. So nobody, even I'm not at all being paid anything. Just I'm doing just to make you people encourage in learning. So that is what I spend much time over these parts to make you people learn. So that is what. So don't waste it and don't lose this kind of chances. Try to you learn as well as make someone learn. Okay, right? So even I asked Dhanush to make someone join. Dhanush, have you been? Arfa, you too have to make someone join. So tomorrow live class I'll see, right? How many members that you are going to join? So please, will you let me know tomorrow or today? Dhanush, have you been? Dhanush, where did you go? Okay. Okay, right, see there. So next part, see there, come to see 7th example, one see. Yeah, very good. See the 7th example. See 7th example, many hours at the driving range. Dhanush, okay. How many members you made today to join this class, man? Oh, sorry. How many members you made join today's class? How many members you made join today? Dhanush, did you make anyone join? Okay. Oh, it's not inform. Everybody is informing, I inform most of the people. I keep on sending the links over the WhatsApp, Facebook, Insta, that. Okay, 7 members. You have informed 7 members, but are those 7 attended the class? Right, very good. Okay, nice of you, very nice of you. Just you have to do it. Okay, it is a best thing, it is a good thing. So for good thing we need to come forward. Okay, right? If we do good, in return we'll get the good. That's it. If we do bad, in return definitely we get bad only. So as it is a good thing, so definitely good come to you. Okay, so therefore you have to inform. It's not only informing, just you must follow them and make them. For good things sometimes we have to do something. That's it. If it is good, definitely we need to. Okay. Very Sai Saujanya. Who is Sai Saujanya? Hi, good evening. Okay, right. Okay, did you understand this? So right, to see.
Okay. Yeah, very good, very good. Yeah, okay, Rising Institute. Very nice. Okay, right, let us learn such kind of things. You know, Sai Saujanya, I did not have face idea, but whatever it is, it's very nice of you to join this class, and I request you to join uh, to my classes regularly. So here see, I teach something which are very useful for the competitors, especially competitive, for competitors. So those who are writing competitive examinations. Okay, yeah. And Dhanush, I must thank you, man, because you made Avinash to join. And as well as Avinash, have you been, man? Avinash, you too have to join the class regularly without fail. Just you must learn it. And Sai Saujanya, especially, right? Okay, yeah. So as you came too late, actually, now it is all about. I'm about to close the live session, so even there is no problem. So these all videos are available over my YouTube channel. Just you can go through. If you have any doubt, you can comment there. I will definitely respond it. Right? Yeah. Okay. So not only for Sai Saujanya, I told you all people, right? So I'm not telling by name, just on behalf of all the people, just I'm telling to you, just listen and learn, especially learn, right? If you learn, I'll be very happy because at least I made someone learn. That is my motto, right? Okay. Yeah, very good, very good. Yeah, you told Trivikram, but he did not come. Okay, let him join because see that here. Why am I telling you these all members means they are very enthusiastic in learning English language. So as they are very enthusiastic, let them come. Okay, right, very good, very good. Right, if you subscribe my channel when I start live very next, you will get the notification. And not only that, I'm telling to you timings most probably the live sessions. See that with regard to my you see over my YouTube channel, the live sessions mostly in the morning session in between 10 a.m. to 12 a.m. In the evening session 7:30 to 9 or 9:30 p.m. it will be definitely. So now and then frequently come and check to my YouTube channel. And not only that, see that, and after completion of this class you have different kinds of things, just where I discuss different English grammatical rules in a very drifting way, or with an extensive explanation. Just you need to go through and learn them, right? So right, uh, right, good evening all. So we will meet in our next live session. Thank you all. Thank you one and all. Thank you Sai Saujanya, Dhanush, next Avinash, and whatnot. Those who are all attended to this live session. So thank you all. Wishing you happy learning. Signing off, Mr. Behara. Thank you all.